স্বাগতম সবাইকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম স্যামসাং মেট্রো ফিচার ফোনের রিভিউ। এই মডেলটি অনেক পুরনো ও সবার হাতে হাতে প্রচলিত, তাই নতুন করে ডিটেলস রিভিউ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। স্মার্টফোনের সাথে সেকেন্ডারি ডিভাইস কিংবা প্রাইমারি ডিভাইস যেভাবেই ইউজ করুন না কেন, সব দিক দিয়েই স্যামসাংয়ের এই মডেলটি বেস্ট। এর ভয়েস কোয়ালিটি অনেক ক্লিয়ার, চার্জ অনেক ভালো থাকে, মেমোরি কার্ড লাগানোর সুবিধা পাচ্ছেন, মিউজিক প্লে করতে পারবেন, ভিডিও প্লে করতে পারবেন, ক্যামেরা আছে, ছবি তুলতে পারবেন, জাভা সাপোর্ট করে, জাভা সফটওয়্যার চালাতে পারবেন, এমনকি ইন্টারনেট ব্রাউজও করতে পারবেন। মোট কথা, একটি ফিচার ফোনের মোটামুটি সব সুবিধাই পাচ্ছেন এতে। মূলত মোবাইলটি দারাজ থেকে অর্ডার করা, আর অনলাইন থেকে অর্ডার দিলে সবসময় ভিডিও করে আনবক্স করতে হয়। যদি প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা থাকে তখন একটি ভ্যালিড প্রমাণ দেখানো যায়। তাই ভিডিও করে আনবক্স করছিলাম, আর পরে ভাবলাম যে যেহেতু আনবক্স করছি তাই একটু শর্ট রিভিউ দিলে কেমন হয়। যারা এখনও ভাবছেন মোবাইলটিকে প্রাইমারি অথবা সেকেন্ডারি ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা, তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে ভিডিওটি। দেখতে থাকুন, আশা করছি ভালো লাগবে। We about to turn it on.
We about to turn it up.
Yeah.